generation. Што всем добрага ранку, дня або вечара. Не ведаю, хто калі гэта будзе глядзець. Мы працягваем гэтага Індіану Джонса. Вось. Спадзяюсь, што сёння у нас будзе прагрэс лепей, чым ён быў раней, хаця раней таксама добры прагрэс. Вось. То працягваем. Так, Люся, ты першы, таму што ты падглядзеў у деда на стриме, что я иду стримить, не надо мне тут. Окей. Гульня не працуе, ну класічна. Ну же, прошу. Ладно. Дубль 2 зараз будзе. Тыц, тыц. Так, ну вам павінна все ісці. Так. За 8 гадзін до пачатку. Ты не спаў, я гляжу, так? Працягваем. Адразу подгрузились на локацию. Угу. Следуем за Анашкой. О, тут зараз няма ніякіх ворогаў, тут можна залутацца добра. О, я люблю. А не є. На гэтым баку няма. Короче, трэба зноў змяніць від. Знешні. Яна сюди пішла, так? Where'd you go? Переобранулась, кажись. Новый артикул. Японские бомбы забили сотни людей у Шанхая. Яны были здзіўлены тым, што іх не папярэдзілі. Забілі сотні кітайскіх грамадзян і багата каго ранілі. Гэта было без папярэджання японскай арміі, якая да гэтага абяцала даць ім даць час грамадзянам пакінуць зоны бомбардзіровак. У Шанхаі насельніцтва Шанхая 10,3 мільёны, што робіць яго адным з найвялічэйшых гарадоў у свеце. We are living in troubled times. Ну, так. Часы у нас такія сабе. Все укачано, 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 укачано. Все, што можна, мы укачалі. Шорткатик.
здається, ну гульня добра ідея. Мабуть, мені треба було тоді просто компік перезагрузити вчора. Давайте просто мені цікаво. Да ну 60 кадрів. Мені треба було вчора компік перезагрузити просто. Ну, капець. А стрим у вас так само 1440? Ну тоді, мабуть, ми і потягнемо зараз нормальові налади графіки. Ну, допустим, дефолтные. Ну, Вася, рекомендуємо. Все, на зараз стоїть. 60 тут поставлю. Капец. Мы могли ў гэта гуляць і все 7 гадзін. Ну ладно. Галоўнае, што сёння ўсё добра. Учора відеакартка ледзь не згарэла, калі кліп рабыў. Прабач. Anyone see a nun? Preghiamo che Dio lo domini. Giornata deliziosa, vero padre? The Lord be with you, sister. Spiriti maligni. Падре. Perché peccando meritate i tuoi castighi. Salve, caro padre. Bless you, sister. Ti offro le azioni della giornata. Salve, cattiveria e le insidie del demonio. A te vengo e preghiamo tutto il cuore. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. Enjoying the view? Насолоджуйтесь видом. Excuse me, Father. Gallagher, is spying on people Пробачте, part of your Святар daily Галагер? nun routine, sister? I was actually just. Это ваше звычайное занятие, сестра? Так как я просто за пусками глядела, назирала. How of a bird? Ну и птушка. Give me that. What do you think you're doing? Hey, those are my binoculars. Що ти робиш? Отдай бінокль. What the hell are you doing here? An old friend of yours? That's Emmerich Voss, German archaeologist. Это Эмерик Leader of the Воз, Fears Occult німецький Research Program. археолог, You know that how? головний The Lord науковець revealeth фюрера. his secret unto his servants. Is that so? Откуль ти гэта ведаєш? Бог Dr. Indiana сказав. Jones, Professor Archaeology Department, Hey. Marshall College, Bedford, Connecticut. Yeah? And you ain't no nun, sweetheart. You know nothing about me. Well, I might not be a priest, but I'm pretty certain stealing is a straight no-hitter with the Ten Commandments. Not entirely certain what the rules are for a reporter. How do you... You were taking notes in shorthand. I'm an investigative journalist, and right now I'm looking into the disappearance of someone very dear to me. She was abducted more than 6 months ago. And I believe your friend Emmerich Voss is responsible. That's Dr. Laura Lombardi. Do you know her? She's one of the world's leading experts in ancient languages. Yes, and most importantly, she's my sister. My name is Ginetta Lombardi. What's your business here? I'm looking for a cat. A cat? A mummy. A mommy or a cat? It's a cat mummy. Why? Because a giant from the Vatican stole it from me, and I need to figure out why.
You're profoundly strange, Dr. Jones. The answer you give me stirs up more questions. So don't ask. What about this? We hear anything that could be interest to the other. We trade information. Deal? Yeah, all right. Miss Lombardi, deal. Good. You can call me Gina. See you around, Strambo. Гэта рэпарторка, яна Back тут to the library. разнюхвае нацыстаў, вось іх справы. І мы з ёй дамовілі, што мы будзем дапамагаць адзін аднаму у нашых no good. справах. Not exactly inconspicuous. Апгрейд I can фруктаў. learn something from this one. Ну, точнее, мы можем удвоить чи болей носить ежи с собой. Добренько, добренько. Так, ну я бачу, що тут можна спуститися і тут. Шорткат. Ну, я тоді там яшчэ пагляжу, што тут. Quel rumore. Meglio dare un'occhiata. А мне тут нельга знаходіцца. More the merrier. Одна? Tu, fermo! Cosa ci fai qui? Боже мой. Almeno provaci, no? Non hai speranze! Упс. Знову відчинять, знову відчинять. Ну там щось є тоді ценне. Зараз. Cos'era quel suono? Non mi piace quel suono. Ой, жалко, конечно. Sta accadendo qualcosa? Troppo veloce! Ah, eccoti! Not this time! О, так. Добре. Тинь. О, ура! Ми зараз будемо ходити як этой. Як нацист. У формі. Ну, не ура, но якби. Так. Тримається? Ні. М-м. Треба щось металічне.
Ну что, переапранаемся. Хе-хе. Правильная. Правильно. Ось так ми зараз виглядаємо. Дай я погляжу. У меня зброя ось гэта. Это моя звичайная зброя стандартная. Окей. Так, ну пайшлі ў байцоўскі клуб тады. Раз уж мы тут. Так, туди мне хутчэй усього нельга. Угу. Одна засталась. Угу. Comincio ad avere fame. Detti da leccarsi i baffi dello chef Giovanni. Їжа. До речі, зараз поїдім. А, то щось додає здоров'я, а щось додає ХП. Стаміну. Perché ci hai messo tanto? Тривалость. Що так довго? Guarda questo! Ti spacco la faccia! Я тебе морду разобью. Abbiamo un nuovo sfidante! Dai, forza! Hi. Ti aspetta un bel gruzzolo se batti il nostro campione. Parecchi soldi. Allora, te la senti? Угу. Прийти. Тут багато грошей, коли ми зараз його переможемо, нам дадуть. Пошлите. Зараз нажрёмся, бафнемся. Amico mio, qui puoi spendere i soldi della tua vincita. Ah, sì, interessante, vero? Quello lo consigliano tutti. Ну, на самом деле, зараз усё это можна набити, так що чому би і ні. Amico mio, scelta oculata. Molto bene, amico mio. І вивчимо одразу. Questo è
all'inferno! Non si rialzerà tanto presto. Ben fatto, amico mio. Ecco la tua parte. Это все? Pronto per la rivincita? Пошлите. Зараз. Amico mio. Prendi questo! Упс. Almeno ci hai provato, amico mio! Torna pure se vuoi la rivincita. Так, зараз що буде? Ecco fatto! Ottimo lavoro! Ecco i tuoi soldi! Ci vuoi riprovare? Ой, так, треба зрозуміти, як тут що. Ну, звикну до таймінгу. La sconfitta tempra il carattere, amico mio! Я парыра. У меня проблема з регеном стаміни. Я не розумію, коли яна починає регенити, коли ні. Нічого. Зараз звикнем. Або ні. Hai perso, amico mio, ma con onore.
forza della natura, amico mio. Ecco la tua parte. Caro amico, è finita. Non c'è rimasto Grazie. più nessuno che abbia il coraggio di sfidarti. Goditi la vincita. Дякую. Complimenti, campione. I soldi di una vincita sono sempre ben accetti qui. Так. Тут у нас нічого. Угу. Все, идем по сюжете. Come stai, Che i camerata? preti non puliscono per conto loro. Pensavo fossero devoti a loro. О, я, мабуть, зараз змогу сюди зайти. Ehi, compare, come va? О, все, сябр. Так, ура! Історія гэтага жахаў. Спуститесь до некрополиса. История темры, смерти и сумасброду. Boys and girls back home be all over this. Треба 15. Let me see here. Доклад по пересылке речей. Штосьці у них не адчыняецца кантэйнер. Вельмі канфідэнцыяльна штосьці ўнутры. Гектар де Лука, барон. Джо, хутчэй усяго, Цэнтурыён де Лука закадаваў ключ на не той дзень. Гэта лёгка выправіць. Ты павінен зрабіць так, каб ён пачакаў сваёй чаргі. Або калі так не зробім, то мы будзем уже у яго на яго месцы. Confidential. I'll give this a read. Увеличиваем дамаг. Добренько. Як прыемна тут везде ходить. Не трэба стелсить, штось там.
Ховаться. Cos'è stato? Шо? Шо? Bene! Ну що я зробила? Alto là! Tua cazzo va ripassato! Torna da mammina! Tendo perfetto! Stavolta non mi scappi! Пробачте. Finirai a terra in un secondo. Allora? Hai paura sulla traccia! Falla fuori! Let there be light. No, nessuno. Andiamo avanti. Ora ti faccio fuori! No, più a sinistra, non vedo nulla. Меня там на светороже гонят, что Deve это. esserci qualcosa qui. No, niente. Qui non ho trovato niente. L'hai voluto tu! Fermarci qui. Fuoco a volontà! Так як ви мене побачили? Fino a destra. Qui. Nessuna traccia. Sei lì, ti vedo! Ora ti vedo! Avanti, fermo! Le boccole non le puoi schivare! Sì! Come una vorrei camminare! Все. О, як добре мене заховала. Так. Ну, мы ведаем, что гэта Ehi là! дрэнны чувак, ён мяне паліць. Beautifully preserved. Угу. Вітаночки. Questi stivali fanno un male boia. А, Piace. Strano. ви з спиною бачили? Sarebbe una lotta? Almeno provaci, no? Che cos'era? Ні. Вітаю, Фер. Ні. Ладно. Ну, знову. Все, зараз тут поїдемо. Boys and girls back home will be all over this. Просто ось гэтаму не трапляцца на вочы. І все. Color me intrigued. Confidential. Листик. Вітанне? Не, гэта значит не вітаеш? Вітаю, а что такое? Тут просто мяне уже третий раз тут забиваюць, я
немного угольни поглублена. Поглублена. Beautifully preserved. Сюда можно зайти. Прибирання. Non l'ha mai detto nessuno. Io ho paura delle donne. Ti prego, taci. Domani potresti pentirtene. Da quando mia madre mi beccò a fare il bagno nudo nella fontana della chiesa. Madre di Dio, taci. Ай, що там за кліп? Боже мой. Зараз погляжу. Тиц. Вибачте, не буду больше любить клипы. А що там? Я не могу знайти. Зараз. З телефона я не могу клацнуть на посилку чомусь. Контент. А, все бачу. Вітаю, Фаєр. Ні. Не было до таго, што мяне гульня загрузіла вельмі далёка ад таго, што я хацела, каб яна мяне загрузіла. Вось. Вось чаму не. Не пужайцеся. Tutto bene, soldato? Все добре. Будь здоров. Viva il duce! Я жартую. Бозна, я уже спужалася. А мы все спужались. Що там за скриня, якою ніхто не може відчинити? Де вона? Ладно. Questi stivali fanno un male boia. Ну тут мы все отчинили.
Мабуть, яны пра гэту гаварылі. Яшчэ одна дзвер гарная. Un pochino a sinistra. Quasi. Un filo a destra. І от тут дзесьці. Як туди? Карацей, пакуль нельга. Let there be light. Yeah, this'll do nice. Святар Галагар знову in the house. Did you In the find anything house. beneath the tower? Damn right I did. Let me see. А що я знайшла? A leather parchment from the First Crusade concerning a secret order right here in the Vatican. This is astounding. Grazie, Indy. Древні документи, So where are you де going ось гэтий next? орден Fountain of Confession. приписан. Be careful, my friend. You might be going down a rabbit hole. No telling where it might lead. Наступний припинок, фонтан гэтых признань. Он такой, будь обережным, ты не ведаешь, куди тебе гэта прывядзе. Well preserved. А як туди трапіць? Ось туди. Ва внутрішній двор. Ну ладно. По сюжету трапим, мені здається. Quasi. Un filo a destra. This'll do. Переопрянемся. Tie up any loose ends in the Vatican before I head to the Fountain of Confession. Stupendo. Окей, тут треба, значить, покуль виконати всі завдання. Добре. Posso credere che abbiate detto così a Padre Ventura. Yeah, this'll do. E saremo degni. Come over here. Long time no see. Довго не бачились. Ми тільки зустрілись. You have information you wish to trade. A potential Є lead on your інформація cut, яка-небудь? I'm listening. My Я Vatican кое-що contact знайшла про Juliana. твою I мою asked her котку. to see if the Vatican has information on you and your college.
I'm to meet her in the museum. But something must have happened, because the museum now is locked down. So what are we waiting for? Щось у Who is this музеї contact of I met Juliana when I є was a контакт. correspondent during the Джуліана Algerian War, before їй she found her підказала place back in гэта. Sisterhood. Ну там щось не то, тому що музей зачинять зараз. Окей. After you. Після вас. So you are the American priest that Padre Ventura was talking about. Це той американський цвітар, I love про America. якого отець Вентура говорив. Come to confess me. Come with me, I need a confession. Please have a seat. Давай со мною, мені повинна розкаятися. Садись. You're forgiven. Father, Ти прощен. Ну, святар, я нічого не сказав ще. Ладно, давай, починай. Forgive me because I've sinned. Отець, пробач мені, тому що я согрешив. Mother-in-law. It's all right. Just say 3 Hail Marys. No, Father, you don't understand. My wife is expecting a child and I hear that. What? Він зі свекров'ю змінив своїй жені, яка беременна. I fear that my mother-in-law is with the child Я хвалю, що моя свекровь Jesus так само забере. Christ, what have you done? Wait, Мужик, ну що ти зробив? you are not a priest. Почекайте, ви не святар. Sorry, pal, but you kind of deserved it. Пробач, сябр, но ти сам виноват. All right. Заслужив. Where'd that lady go? А Museum. куди вона Bring me пішла? to the museum. Музей, ми зустрікаємося у музеї. Ні, сюди. Hai notizie di Ridolfo? No, l'ultima volta che l'ho visto era diretto al museo, ma adesso è chiuso. Quell'imbranato ha Рідорфо. di sicuro rotto qualcosa. Dovrei andare a cercarlo e capire se ha bisogno di essere tirato fuori da qualche parte. Угу. Calma, però, qualche segnale. Хотя я, мабуть, могу просто заїсти. Ладно. C'è Що там є? meglio controllare. Розграшення вийшло жорстким. Угу. Well, at least it fits. Наконец я тут могу походить нормалёво. Угу. Ты не спалишь? Salve, soldato. Добрый вечер.
Угу. Вентура. Картка. Oh, Ventura seems to have a lot of enemies in the Vatican. Угу. У його багато гэтых ворогів у Ватикані. Я тебя не побачила. Another time, chum. Got it. Таємна What's нотатка this? об этой книжной шафе. Цвятар Вентура. Я перапрацаваў ваш кніжную шафу, як вы мне наказалі. Все ваши улюбленные сярэднявечныя кнігі па латыні былі памешчаны у дакладныя месцы і павінны у гэтым алфавітным парадку быць быць гэта забраны ранкором лоджике QDV філософе. 3 не корона, трохкутнік, зорка і як кола, яким кірують гэтым кораблем. Повинно бути одним з гэтых. Трохкутник. Корона. Ник. Зорка. Кола. Не? Тады вось гэтае вось трэба ў алфавітным парадку зараз паставіць. Дзе яно? Ну. Блін, вось. Куди треба котку? Угу. Перше тады буде PLM кола, трохкутник. А ні, F перше. Корона, кола, трохкутник, зорка. Корона. Кола. Зорка. Ну, F або F не у початку. Я ведаю гуглем ангельський алфавіт, но як є, так і є.
Ні, все правильно. F перше. Потім... А, L. Угу. Я переблитала. F. L. P. Q. I surprise myself sometimes. Є, хороше. Нотатка. На письмо Муссоліні. Святар Вентура. У мене є для вас запит, який вельми важний для нашої країни. Караці, ён з гэтым святаром круціць якісь інтрыгі, такой, калі вы все добра зробіце, то у вас вялікая будучыня перад вами будзе. Прыязджайце да мяне на наступнай нядзеле. Best to keep this. До речі, я ж не доробила. Ось там одна, і ось там. Одня. Все. Я сюди нікуди не можу там стрибнути. Ні. Ой. Я випадково. А що у мене сюди тоді при... Ніхто нічого не бачить. О, там же стояв чувак, який палив на мені. Вітаю. I could learn something from this one. Так, буст стаміни. Угу, пакуль не можем гэта набыць. Il nostro amico dal Galles, padre Beckwell, ha tenuto un'omelia contro i fascisti. Cos'è successo? Buondì. Бонді. Can't believe I'm trusting her. О, зараз better be worth it. відчинено.
Well, she was right. Museum is in lockdown. Need to find a way inside. L'hai vista? Chi? La suora? Io no, ma tante sì. Ormai non ci si può più nemmeno fidare delle suore. Dovrebbero apprezzare che siamo qui a portare ordine. Okay. Письмо об гэтым дастаўкі таемнай. Код не той. У сераду прыехаў кантэйнер. Павінен быць 4718. Не атрымалось. Позови инженера, каб ён паглядзеў. A shipment notice. Some kind of code on it. С кодом. 20 кастрычніка. Как решить? There's a note on October 20th. 1487 CDI. Memories конфиденциально запамятайте и сожгите. A lookup table for breaking the code. Мэр. Мэр гэта кастрычнік. Ну вось ён ввёл всё. Дайс. Вось бачыце абведзено слова дайс. Бок D 4 А7 4718. Угу. А4. Вітаю, разгадываем загадки. Наш правильный. D-I-C-E. Дайс. 20. Вось павінен быў быць ён 4718, но кодовым словом павінна было быць дайс, но не яно аказалось. А якое тады? Shipment arrived. Не табліца для таго, каб код праглядзець. Вось гэта нам зараз прымеры далі па дайсу, но дайс не спрацаваў.
Ну, можна яшчэ спрабаваць MVSN. Тут яшчэ вось слова з 4, но я сумняваюсь у гэтым. Можна паспрабаваць суседнія нумары, што типа на іншы месяц, мабыць, яны закадавалі. Тады гэта будзе 1, 2, 9, 4. Паспрабуем, боже. Ну. Один, 2, 9, 4. Або тоді 8, 5, 4, 6. Вітаю, Риск. Ні. Тоді якое от кодове слово тут? Ну. Так. Особливо. Я не могу зразумець, што тут трэбуюць. Ну, точнее, я ведаю. Карацей, вось тут нацысты вось гэтую скрыню пераслалі. Ой, лут, но вось гэты код, якой павінен працаваць, не працуе. То есть, вот, кодавае слово DICE, яны яго абвялі. І гэтая пасылка, якая вось прыйшла 20 кастрычніка. І вось гэтая іх таблічка, па якой яны глядзяць кады. Вось, і яны тут DICE абвялі, то бок, калі DICE, гэта 4, 7, 1, 8. Но гэта не працуе код, і яны ў нататкі аб гэтым гавораць, што, типа, код не працуе, што за фігня, прысылаюць гэтага інжынера, каб ён глядзеў. Вось. Ну, я ўжо спрабавала і наступныя месяцы паглядзець, што, мабыць, яны памылілі з месяцам. Ну, дальше я ведаю. Так. Ну, далей пойдзем тады 6, 3, 8, 0. Surprise myself sometimes. Наступне атрымалась медицина Ватикана. Окей. Письмо Джованни. Дороженький сын, віншую тебя с твоим повышением. Мне было нелегко добиться для тебя этой позиции, но твой дядька Марио змагаўся до конца. І зараз, пожалуйста, дастаў гэты падарунак дучы другому падчас яго візіта ў Ватыкан. Унутры ты знайдзеш бутылкі самага найлепшага
віна з вінадзельні твайго гэтага деда. Муссолини — наша великая икона здоровья и долгожития, конечно же, не п'е, но я чуў, што ён з сабой госця прыведзе, і гэтаму госцю гэты сувенір італьянскі спадабаецца. Гэта Гітлер тады, мабыць. А чмурыць тут загадкі. Ну, гэта яшчэ нармалёва. Не забывай, што падарунак ад мяне. Услуга за услугу, сынок. Джованни де Лука. Першая зона. І вось табе яшчэ грошы для тваіх спраў. Добра імі карыстайся. This letter is from high up the food chain. Угу. Серьезное письмо. Ты же меня не спалишь? Бошня. This way, get in. I was just thinking, maybe this is too scary for an archaeologist. I think I can handle it. All right, tough guy. We have to find the stockroom. That's where I was supposed to meet Juliana. Угу. Шукаємо чулан. Locked. Зачинено. Let me get this open. When they start teaching lockpicking in journalism Розтягиваємо school. спину. Oh, yes. It was my favorite class, right after arson. Ён пажартаваў, што калі гэта на журфаке у вас вывучаюць, ну, пачалі вывучаць узламваць дзверы, яна такая адразу пасля паджогаю. Ось. Ehi, come va? I hear A someone. parte quel testardo d'un prete che ho dovuto mandare via. This could Niente get di violent. straordinario. Per I'm quanto ready. tempo dobbiamo tenere chiuso il museo? Beh, prima mandano qualcuno a fare una perquisizione approfondita. Il vostro compito è semplice. Fate in modo che nessuno entri senza permesso. D'accordo. I'll take care of that guy. Chi va là? Ей! Sta accadendo qualcosa. You fight well for an archaeologist. I really like to go hands-on when I work. Я думала, яна застелсить його. Вона така подійшла така і просто давай драться. Окей. Roman, obviously. So what's it like to be an Римская. archaeologist? Well, you get to travel a lot. Sometimes bad people try to kill you. What's it like being a reporter? Pretty much the same. Ладно, давайте просто простелся. This is the stockroom.
right, let's see if we can find your contact. I hope nothing's happened to her. A piece of cloth from a fascist uniform. Might have been a fight. Let's look around some more. Женщина дзеяння. Так. Фашистское штосьці. That looks like... Bloody handprint, but could be anyone's. Нотатка. Нотатка Джины. Джулиана, я хочу, каб ты кое-што гэта расследавала. There is a strange Тут дзіўны амерыканскі прафесар, і ён шукае сваю мумію-котку. Ён мне расказаў, што ён з колледжа Маршала у Каннектикуце. Мабыць, ты зможаш праверыць свае кантакты ў Ватикан. Гэта журналістка нататку гэтай монашки передала, что типа чекни его. Wonder what made her drop it. It's not like Juliana. She always pays attention to details. Это не похоже на Ієну, яна заўсёды да дэталяў вельмі датошная. Ротта нарадзілася 10 снежня 1900, ёй 37. Статус 1. Национальность итальянка. Профессия монашка. Живе у Риме. Адрес. Карие глаза. Черные волосы. Juliana's identification card. What if there was a fight and she dropped it? Or maybe she put it here for you to find. That sounds like something Juliana would do. Яна предположила, что, мабуть, тут бойка была. Yes. Look. Ён такой, мабуть, яна спецыяльна залишила гэту картку, каб ты яе знайшла. А вось яна знайшла фото мяне. Взята, сфотографована падчас таго, як я ў Кастелло залезла. У тебя есть секретный тайный фанат. Okay, just give me a moment. I suspect Juliana was arrested and she resisted. You think she's hurt? We don't have any proof of that. Don't assume the worst. Footprints. From the spacing, I think they were running. You know tracking. We used to hunt white boar in the forest where I grew up. Крокі. О, і яна з сям'і паляўнічага. Ён паляваў на гэтых, на дзікаў. I think Juliana found out that the Vatican is interested in you for some reason. Guess I'm just an interesting guy. That must be it. Juliana, is that a ring? Let's not jump to conclusions. Just figure out what happened. Look, it glitters. Я бачу. In the blood. Яе перстёнок у That's крові. Juliana's ring. Dov'è la suora assassina? È rinchiusa nella torre dei Borgia. Hanno capito perché ha ucciso Ridolfo? Io sospetto che l'abbia vista fare qualche cosa di proibito. Comunque, l'anziano ha i suoi metodi per far parlare la gente. Lady, keep
keeps running off. Quando laveranno il sangue? L'avventura vuole un'ispezione completa. Duck soup! Угу. Мы могли просто завалить. Ну ладно. А який код? Кто-нибудь бачить код? 7171. Хе-хе. You can't outsmart me. Артефакт. Рок. З This якого does not пілі. belong in the Vatican. Гэта не ватыканская рэліквія. О, я памятаю гэтае месца. Buongiorno, soldato. Мгм. Ой. Знову я натискаю. Так, зараз я тут хотенько збігаю. Да, квест там. Ну, сюди можна? Можна. Come stai, camerato? Да мне надо кодку сдать. А. Ну что я вниз побегу? Прям тут 10. А не, ще ніжей. Блін, нахідно. The Venerable Senior Shmusky. Все, сеньор Шмуски. Мы его повернули. О, мы тут близко, да. Да, вось гэтага вось прахода. І тут одразу буде таямніця якась. Я все ж таки хочу поспробовать сюда запрыгнуть наверх. Нет. Нет.
What do we have here? I'll take care of this. Зараз я тут вниз, тому що я впевнена, що я там одну апошнюю реліквію пропустила. І вона тут буде одразу на уході. Мгм. Мені треба бюст. Знайти. О. Word. It's weighing it down. Let's see what this one says. Сторінка журнала. Капець, я йшла спать, быстрым почався. Прочнулася знову стрим. Ну, нам треба її прості. Зараз за вихідні. Вельми треба. І, до речі, я перезапустила, ну, тому що виключала на ніж комп, і включила, і вона йде у 60 кадрів, і я така, що здарилась? Учора покутували на 30, еле-еле душа в тілі, а тут... Ладно. За п'єдесталом у хрысціянскай гэтай часоўні ранняга перыяда мы побачылі, калі я прайшоў далей, варота зачынілись хромка і бюст знік. Ой боже, што гэта за пакуты? Мне ўжо мала свету, не бачныя даглядальшчыкі у цемры глядзяць на мяне. Дровы паставіліся ці пальчыкі. Ну, хутчэй усяго дрова. Ансен вачскі. Я, мне здаецца, ведаю чаму, таму што я перад тым, як яе запусціць, все дрова паабнавляла, і, ну, яно мне просто не напісала, што перазагрузіце комп. І я па гэтаму просто пайшла стрыміць, а трэба было ўсё ж такі перазагрузіць хутчэй усяго. Ты хоць адпачывай? Я адпачыла добра. Всё рана устала. Ну, не рана, а нармалёва я устала. Ты паглядзі на мой... У меня просто няма ж гэтага скеджу, раскладу стрымаў. Я вось зараз так пастрымлю плотненько, а потым буду 2 недзелі адпачываць і ўвогуле не стрыміць. Так што гэта такое. Ты бачыш, адразу я прачнуўся ўначы, гэта ўжо ранак. Гэта дзіўныя гімны, ну не гімны, а спевы з неверагодных глыбінь
Ну, калі я прыслухваюсь, спевы знікаюць, просто змяняюцца на гукі гэтых усялякіх там насекомых. By a scholar, drawn here by their own curiosity. А што тут няма гэтага? Блін, мне трэба туды ісці на той бок. Ну ладно, пайшлі, зноў прабегнем гэту лакацыю. Хаця рэліквіі нам яны так патрэбны. Ладно, вось гэтыя вялікія квесты выканаем, а вось гэта все ўжо не будзем збіраць. Хаця тут 2 скрыні засталось. Ладно, вось гэтую апошнюю таямніцу разгадаем. У тебя нема раскладу, і гэта знаешь, что ты стріміш 3 дні запар, а пасля адпачываеш 2 дні. У меня нема раскладу, тому што я ленивая срака, мы не аднолькавыя. На стрімах реклама гульняў ад Nintendo, дарэчы. О, хоць камусьці нармалёвая рэклама, а то тут жалавалі, што там... Ну, гэта значыць, што цябе добра таргецяць гэтыя все сервісы. Ведаеш, што ты любіш гульні. Я сама просто не абіраю рэкламу, я нават не ведаю, што у вас там грае. А чаго іншым паказваюць? Ну, камусьці там штосьці такое а-ля Фейрі, містер Пропер, вось гэтае все. А у мяне генерала няма, што у цябе, Люсі? Таксама Nintendo? Мабыць, мне ўжо пора напісаць у Nintendo, каб яны мяне спансавалі. Спонсоравалі. Хаця я чула, у іх вельмі жорсткія умовы там на гэтыя, на паказы гульняў, ну на Ютубе, дарэчы. Так. Ты мяне не бачу? А, ты мяне бачу. Там таямніца. Come va? А, гэта не ты. Хоп. А як туди трапіць? А, тут? А, наверху. Я там была. Switch the slides. Switch 2, please. Вось гэта якое зараз там будзе на івентах амерыканскіх, куды там журналістаў запрашаюць. Вось мне, плиз. Я зараблю беларускі івент. Зберемся все у парке Челюсканцаў, вось.
А, гэта прям туды трэба выйсці. Окей. Ну чаму святар? Я хочу быць нацыстам. Нінтендо чулі? Угу. Все, зараз чакаем. Запрашэнне афіцыйнага. Потым Эш будзе записываць відэа на фан-сустрэчу, ніхто не прыйшоў. На фан-сустрэчу я не прыйшла. Buona giornata. Вітаю. А ты тоже сюда хотел стать? Ён мяне зачыніў, я не могу рухацца. Угу. Сеньоры? Ehi, che mi racconti? Цудоўна. Пробачте, дякую. Shortcutichi. A me sembra tutta una farsa. Sì, le uniformi sono belle. Buona Ma sai giornata. quanto ho aspettato per un fucile? Quanto? Mesi. Non temere. Mussolini sta formando un esercito più imponente di А, не мне сюди. chiunque ci si metterà contro se la vedrà brutta. Ah sì? Ma se ti ho visto girare con la rivoltella d'ordinanza di... Тин-тин. А як сюди? Я ж там була. Я ж от там ось. А, ну бачу. М. А. Ну, я хочу туди повернутися. Можна, пліз? Ось туди. Нельга. Окей. Пойдем довгим шляхом. Тут. Ой, вось тут меня сфоткали, вось там вось хтось быў. Ён меня сфоткал. Io di fame. Вось тут вось шорткатик ведаю. Тынь. Блин. Let me see here. Угу.
Пропагандистський флаєр Муссоліні. Dictators. Always surrounded by yes men. Так. Нельга прости, серйозно? Просто допрыгиваешь, случайно. Ну ладно. Нельга так нельга. Ehi là, Вітаю. Sorry. Not much to write home about. This ought to be quick. Ну, він сам полез до мене. Я нічого не робила. О, там унизе, мабуть, можна пройти. Ты же меня не спалишь, не? Нельга. Окей. Тын, тын, тын. Getting closer. Nice view. Угу. Где она? Там? Здесь там. О, я тут не была у перший раз. Interesting. Нататка Руссо, батька Мато, або Святара Мато. О, там треба щось почистити побач з каміном. Угу. Батька Рафаэль подказнуўся на экскрементах і долбіць мяне гэтым з таго часу, ведаць ідзе. Ён Святар Руссо. ehi compare, come va? Ой, ну треба яго будзе зараз за гэта. Come andiamo? Вось яшчэ адзін камін. Цікава. Тут таксама штосьці. Картка чырвоных быкоў. Сустрэнься за мной у 3, калі хочаш змяніць сваю думку. Facing each other. Угу. Мапа гэтага дворіка, і тут трэба 2 быка, каб глядзелі адзін на аднаго. Штосьці за мурой святары хаваюць. Угу. Some of those peculiar markings.
М. Хм. Off to the Dreamlands. Що? Палвіс Понт Макс. Так, ну там таємниця, ну тут же так само я щось знайшла. Тут докладно нічого немає. Хм. Ось тобі і таємниця. Sweet dreams. Ну тут я не провалюсь. Гэта быў камін, як у гэтага. Як у Санта-Клауса, толькі не наверх, а ўніз. Ладно. Так, і што за быкі? Salve, camerata. Плохо бачно. Ну, вось зараз вось тут. Можна туди сходити. І сюди. Ну, сходимо сюди, поглядім. Ehi, che mi racconti? Ось тут так. Так, ось тут щось повинно бути. Угу. Ок. Угу. П'ю. Історії з данжей. Які, типа, ну, круті. Yes, even fastest Цікаві need a little історії. light distraction. Хорор ручки.
Мгм. Так, вось одна, другая колонна. Маєш це на увазі тут? What's this? Угу. Ну, ми вже Interesting, знайшли yeah. ключ. Так, ну я розумію, що ось тут ви щось за гэтай стіною. А, господи, два бика червоних, все. Є. Отойдите, пожалуйста. Или вы не отойдите, я не ведаю, вось. У меня є бутыль. Все, дякую. Fermati o vedrai. There we go. Ой, письмо Цезаря Борджи. Ой, прям хочется в Assassin's Creed 2 немного погулять. 10 червня 1502 года. Ваше святейшество. О, плани по уторгненню у Камеріно. Так, я п'ю. Ну, коротше, у їх не хапає людей і ўжо сцены, муры горада цяжка вельмі прабіць. І яны запрасілі, ну, не запрасілі, завербавалі Леонардо да Вінчы як гэтага ваеннага інжынера. Яго веды будуць бескаштоўнымі для нас і дапамогуць нам преодолеть гэтыя муры гэтага горада. Мы не спынемся, пакуль наша сіла не будзе абсалютнай. Аут Цезар, аут Ніхіл. Ваш верный Цезарь Борджа. Так, ну что, все, нам тут зараз наверх поднимаемся и валим отсюда. Только як. А, ні, ось так. Все. Bring it on, big guy. Я не хотела. Так, а мне сюда? Ti farò piangere! Eccolo, ti vedo!
У яе, калі што. Che c'è? Зараз. Цезарь Борджа, так, так. Яно. Все, до побачення. Я збігла у Ватикан. О, да гэтай трэба зараз башні Борджа. Ну, пошлите. А, хотя тут можно зарезать, ну ладно. Ehi, compare, come va? Borgia Tower. There it is. Bless you. Ehi, Угу. Вітаночки. Это ліки? Чекай. buongiorno, soldato. Скинь. Просто коли я зараз. О, до речі, гэта... Ладно. Дякую. А, гэта звычайны, блін, я думала, гэта скрыня, якая нам патрэбна. Where have you been? I'm here, aren't I? Так, а де ти Well, we був? have to get going. Ну, I так, think Juliana's повернулась been на held at the top of the попередню tower. Follow me. локацію. Угу. А, ну, до речі, я тут можу знаходитися. Я не веду, Alessandro te la чому sta вони lavorando. тут мені Sarà una палять. giornata lunga. Non posso crederci. È una suora per di più. Tu credi che sia una suora? Ho sempre detto che sei troppo ingenuo. Ehi, mi fido della gente, non credi? Файтимся. L'ha beccato! Nighty night. Are you a man of faith? I believe it's science. That's what my sister always says. Тинь-тинь.
А, ну тут по-іншому ніяк. Да і гэта жанчына, яна штосьці не хоча стэлсіць, яна проста бяжыць з What кулакамі if they done наперад. something to her? I put her in this situation. Don't worry. We'll find her before anything happens. I hope you're right. Ой. Таро карта з вежай я паглядзела недавно Агату, Агатова Лонг, і там гэта карта прям вельмі грае роль вялікую. Прям вспомнила гэтую сцэну. Tower. Вельмі добрая сцэна. І серія увогуле. Sweet dreams. А, мне пачула, што яшчэ хтосьці є. Я вельмі баялася, што гульня будзе шутерам кшталту Uncharted. Файна, што тут не пераціснулі з гэтым. А жанчына проста Сейлор Мун. Чаму не пасрацца? Хз. І тут аўтаматычная гэтая анімацыя. Я не магу зрабіць па-іншаму. Ну тут є кувалда, і кувалдай можна прям. There's no lock. Something's holding it in place on the other side. Ну навошта гэта ж просто тут зроблена? Ладно. Sweet dreams are made of this. Yep. Доброго ранку, Ань. Як спалось? Я хочу туди трапить, в ось ту локацію. Холодно щось було. Я сплю под одеялом, и ще зверху плед. Now, what is this doing here? Ось, і гарно було. О, знову рецепт сира. Своей внучке желаю, что ты худенько найдешь себе человека. I love you. Залишаю тебе рецепт своего фирменного сыра Эпепе. Вось, карацей, скрыньте. У канцы перамяшай, падавай з пацалункам у гэтай. У лобік. Ингредиенты. 400 грамм спагетти, 2 столовые ложки пепперкорнс, этих черного перца и 150 грамм пекорино. Я не ведаю, что такое пекорино. А, это спагетти с сыром тогда. Не добре. Тата. Вчора вночі сервера PlayStation впали и так до ранку. И тебе пришлось спать, а не гулять всю ночь. О май гад. Якой жах. Це той, що я казала. Це той, що то? А, та паста. Окей. Ну, у Богемии опинион, что это сыр, а не паста. Но мы уже дочитали, что это паста. Ну, вось ты опережаешь гульню. Бачишь будучыню. Смачно есть, коли ты ешь.
Апошня... зразумела, у спісе. Я не ведала, што гэта. Дзякуй. Ну вось мы тут. Nice meeting you here, Dr. Jones. Pleasure's all mine, Miss Lombardi. I hoped Juliana would be safe after joining the convent. Oh, yeah? Sounds like she was running away from something. Juliana's a good person, and that makes you a lot of Allora è enemies cantato. these days. Alessandro la sta vedendo ora. Tutta questa sicurezza per una suora. Ventura non vuole che nella zaraz torre będzie girino altri pomieszno. ficcanaso, nel caso in cui dovessimo portare Soldato a terra! Try again. So why are you Che looking for codardo! Все? Это на один. Come on, hit me! Хиляемся. Мне еще подобается, что тут все такое медленное, это медленно все ходишь, глядишь, ну, размерковано на то, на такой медленный подход. Ходишь, все фотографуешь. Главное спевать от души. Ну, да. It's locked. Зачинено. Отойди. Allora, chi è il tuo contatto, eh? Кто Te lo твой chiedo контакт? un'ultima volta, dopodiché io ti Запитаю тебя еще spacco la раз и faccia! потом. Gina! E voi chi diavolo siete? А вы я ще хто? I'll deal with him. Я з ними розберусь. Ой. Bang, bang, gotcha! Так, спочатку я тут все догляжу. Tough girl. Couldn't get her to talk. Моцная жанчына, яе не зламалі. Документ. Вефандонір. О, знайшлі гэтую манашку побач з памерлым з целам памерлага афіцера Рідольфа. Яна гаварыць, што яна ўжо яго такім знайшла. Яна не размаўляе, ну не хоча размаўляць. І у яе ўжо быў вопыт на допросе. Мабыць, яна шпіёнка камуністаў. She will break eventually. Ну, яна зламаецца у канцы канцоў і ўсё нам распавядзе. Трэба сказаць усё святару Вентуре, што камунісцкія шпіёны у Ватикане. Пасрацца так чёткай. Трэба... Цікава б яна б сама справілася. Так. Павольна гуляць для даследавання. Але ж рэзкая боль такога кабана засталяла. Ну, просто калі гэта перахват, перахоп, то все добра будзе. Так. È lui di cui mi avevi parlato? Гэта чалавек? Так, гэта амерыканец, які шукае сваю котку. Такой шчыры мужчына. There's a very special place Вы in вельмі Lyra. любіце сваю котку, як все мужчыны. Finalmente, amica Моя mia. сяброўка, наконец. Ну, мой сябар. Avevi perso questo. Мы знайшлі гэта. Дзякуй вялікі. Senti, io rischio troppo di rimanere qui. Io devo andarmene. Слухай, мне тут больш небяспечна, я павінна адсюль сысці. Дзе ключ?
tutto libero. Wait, Ось you said you had 600. information for Dr. Jones. Почекай, ти ж сказала, що у тебе є інформація для доктора Джонса. The Vatican has been spying on you since you were digging in Siwa. За Сівы Ватикан шпіонить за вами. Гэта вельмі наверх ідзе. Мабыць, вы штосьці знайшлі, што для іх вельмі From the ценна. Vatican secret agency authorizing Atelomue. Вось афіцыйная паперка Ватикана, у якой напісана, што яны аўтарызуюць шпіёнства за Maybe вами. your cat is up there. Вось ключ да іх вежы, мабыць, котка там. Дзякуй. All right, you help me. Now, what can I do for you? First, I must set up a meeting Що with я a для вас можу well-informed third зробити? party. I will leave a note for you with instruction in the Sistine Chapel. Я така, спочатку мені треба з контактами зв'язатися. Я залишу вам нотатку у Сикстинській капелі. Vatican spies, huh? Definitely explains a few things. Well, now that I have this key, I should look for that locked door. Такой, якби це мої зуби вириває. Фігурка Венери. This does not belong in the Vatican. Ну, гэта зноў не ватыканская реліквія. То бок яны яе разграбілі. What do you Таемная know? комната. Skeletons in the closet. Пакой, таемны пакой. Інді сказаў, што скелеты ў шкафу, як звычайна. Так. Ну пакуль тады. І яна нам вось дала ключ, і мы тады хутка зможам прайсці да фінальнай лакацыі. Дапамога. Ну зараз мы яшчэ гэты квест скончым. Для кого мы шукалі. І фатаграфавалі гэтыя штукі. Так, а тут же выйсці можна було. Ось там же дверь, так? Я тут была. Ауф. What is Вітаю. this place? What do we have here? Поэма. О, ідзе літары падкрэслены. Аспект фрукатурна. Ну, звычайная паэма пра Бога. І R-I-A-T-A-S-A. Іліатаса. Ладно. Ой, трэба было сабраць гэта. І гэта таксама. О, я ўвогуле не карыстаюсь гэтым хлыстом. Забываю пра яго. Sounds fascinating. Мне здаецца, гэта з-за таго, што ў мяне няма рэйтрейсінгу, у мяне так дзіўна шэрсць выглядае на коткі. Ну ладно.
Так. Сюди. І РІ. 2, 4, 2. Треба записувати. Так. Два, 4, 2. А, Т, А, С, А. А, Т, А, угу. Так, все, я не так робила. И Р это 5. И А это 8. Т, А это 7. И С, А это 9. Восемь, 7, 9. Нет? Угу. Так, мау. Мам. Ну а что не так тогда? Вось апошняя была не добра, незразумела літара, тому я падборам вырашыла. Ну, парада апошняя. О, зноў за намі шпіваюць, шпіёняць, гэта яшчэ ў сіве было. Это все. Ой, на яго. Репорт. Репорт аб слежке, сачэнні за індыянай. Генри Волтон Джонс Джуніор. Тое, што ён знайшоў артефакт у сіве, гэта было супадзенне. Рэкамендацыя. Працягваем назіранне. Лепш да яго не падыходзіць і не дакранаць, ну, не ўмешвацца, таму што, ну, как на сябе не абраціць увагу. О, а гэта старшага яшчэ нашага тату, ну, тату індыяны, таксама яны назіралі за ім.
О, вось святы Грааль, гэта учора ў Шаграэле. Ён глядзеў гэты фільм. І там так пра тату. Індыяны. Ну, гэта яшчэ да фільма, дарэчы. Было напісана. Spying on you, Dad? Сябры. Трэці Індіана Джонс і святы Грааль. Вось. Там была пра яго тату. Ой, там адразу да сюжэту. Мне одна засталась. Ну все, я павінна яе буду забраць, прабачце. Ну, знайсці. Мне трэба штосьці цяжкае. Могу я так зрабіць? Могу. О, вось тут якраз апошняе. Все, мы набудзем вялікі апгрейд. Гэта я злюся. Так. Хто кот, хто сабака. Прызнавайцесь. Fountain of Confession. Didn't look like this back in the days of Augur the Giant. The chariot, drawn by a black and white sphinx. Ты меня не бачишь, ты меня не бачишь, ты меня... Шо ж? Все, сидим тут. Еш, це ти так активніше граєш? Так, так. Чекайте. Тю-тю-тю-тю. Sparare per uccidere! Ладно, давайте с вами поразмовляем. Люблю гэта смайл, для мяне гэта сабака, таму гэта я буду... Ага, а Люсі кот, окей. Ну Люсі гучыць як кот. Це якась овчарка ці баранчик.
Beccato! Ой. Nessuno può salvarti! E sarebbe una lotta? Qui non ho trovato niente. Яка пісня? Ти сказав, що це він, а тут резка собака. Ну, була б там котка з гэтым. З хамстером. Тоді так би було. Радіоного Газманова і Люсі, я такое не слухаю, пробачте. Non troverò niente. Tanto vale smettere di cercare. Сюди аватар кота з окулярами. Ну, а чому тоді ти собака, ні? О, все, про нас забыли. Хлопці, працюємо. Зачинимо. Salve. Hello. Все, опошнее. Credo di aver sentito qualcosa. Вы же меня не спалите? Che c'è, compare? Не. Ehi, che mi racconti? Угу. Все добре. Che strano rumore. Угу. Не ведаю, що це було. Що це могло бути. Так, тут питання зараз як отсюди смітить. Тому що там мене спалять. А хотя я ведаю. Есть хомик, яким я хочу быть Элвином.
Зараз бігаю, набуду той апгрейд. Хутенько. Угу. There's no time for this. Come andiamo? Пів, пів, пів. Just my size. Гэта ён. Bentornato. I have found some more Артефакти things which might interest you. Ватикана, книги Ватикана. Not just now. Нотатки Ватикана. Давайте вось это. I'll take this. We have a Хотя ладно, все, набудем, у нас багато грошей. You got a deal. Come back anytime, signore. Там дзе Сікстинська капела яшчэ артефакты цінныя. Тут кніжка є одна. Ой, тут яшчэ столькі сфотаграфаваць можна. Un momento. È sparita la lettera. Che fine ha fatto? Право. Письмо. Okay. Што з ім рабіць? Salve. God's grace to you, sister. No. È sparita la lettera. Che fine ha fatto? Oh, hai trovato la lettera. Grazie. Угу. Угу. Я пам'ятаю, тут скриня, якую я не ведала, як адчиніць. Угу. Так, ладно, да. Тут, до речі, этот fast travel. Зараз хутенько. Сюди? Угу. Где интернет? О, зноў з'явіўся, відаць, гэта толькі ў мяне. Так, хутчэй усяго толькі ў цябе. Ori, look. I have placed the pictures you took on this bulletin board. I sent a common pattern across these inscriptions. Another hidden message, perhaps. But there are just too many missing pieces to solve the puzzle. Well then, I can't I'll look believe for it more indeed you inscriptions. found all the inscriptions. Oh, and when I was moving for Crescenzo from his study, I found one of these strange artifacts.
I thought you'd want it. Апошній I'm sure you артефакт. know what to make of it. Это же апошній. Так. Не апошній. А, ну я знайшла. Ну і што мне гэта дае? Я просто гэта дзеля гэтага артефакта всего рабіла. А як тады адчыніць тую скрыню? Мне яна патрэбна, там кніга. Ой, дарэчы, можна зараз вкачаць навыкі. Угу. Павяртанне стаміны. Ладно, качаем все, что можно. Мне трэба знайсці, куды гэтай бутэлькі зараз стаць. Я не памятаю, дзе гэтая жанчына, якая прыймае. О май гад, колькі там фатаграфій. No, più a destra. Магчыма, яна внизу за борджай, за вежай борджай, дзесьці там. This works. Comincio ad avere fame. Не, не тут. Дзе тады? Мне сюда можна? Угу. Ну, дарэчы, мы тут уже добежали, тут документик один хутенько збярэм. Где? А. Yeah, this will do nice. Угу. Так, прихожа. Згодна. О, ось тут ось. Нас тоді сюди не пустили. А, так это шорткат. Где документ? Документ где? А. Угу. Жрица. The High Priestess.
Так, ну мне трэба просто, я полювала на гэтыя скрыні, мне трэба іх прадаць. А каму іх прадаваць, і дзе, я не памятаю. Тут можна просто хадзіць і навокал дзівіцца архітэктуру. Так, так, ну мы тут ужо ўсё аблазілі. О, площа. На якой папа. І вось гэтые паломнічества туды, вось. А тут папа выходзіць такой, Такі пытаннішка, ты хочаш пройти до конца, чи байдуш? Ну, я не хочу просто вырашить все. Ну, я просто збирала гэтыя скрыні, мне трэба іх зараз аддаць кому-небудзь. Я просто не памятаю, дзе гэтая жанчына, якая іх бярэ. Блин, знову ми тут. Il duce verrà davvero. По-моему, тут 10, но... Форма... Все. Так, мы здоровье повеличиваем, або стамину. Чат. Доки треба здавати на перепрацовку, підтримлює біль. Ну, насамрэч, у нас не то, что прям были проблемы с здоровьем, вось. Что, перезбавлять з Валерій? Треба... Buon pomeriggio, soldato. Треба переправитися. Пробачте, пробачте. Is everything all right here? Everything all right? Maybe you want to run a pharmacy without any medicine. Think I'll pass. Well, everything is not all right. If you have an infection, speak with the black shirts. The man in black gave our stock of medicine to them. Lurdo bastardo. Ventura, huh? That man certainly has a bad reputation around here. What do you expect when you're so far up Mussolini? Shoo! Get away from here! Damn cat. If you come across some medicine, turn it in here. The black shirts won't miss a few bottles. Угу. Я думаю, стамину будем увеличивать. Well, as it happens, I have some right here. Good. Come back if you find more. There you go. Wouldn't want to get on her bad side. Я худенько. Posso esservi d'aiuto? Possa lo Spirito Santo riempirvi il cuore, padre. Bless you, Father. Safe prunes. Фотка.
Certainly not a job for the faint of heart. Only I had time for a farlo coffee. mai più. Altrimenti guarda che mi arrabbio. Oh, ma chi vuole prendere in giro? Come si А, вось ён яго дастаў. Мы яму далі фота, і ён знайшоў свайго кота. Ладно, все. Идем до сюжета. Тыц. Well, at least it fits. А, не сюди. А, хотя ладно. Тут уже близко зараз, хутенько. Кому гэта сюжет патрэбны, заставайтесь тут жыць. Угу. The entrance to the monastery has to be here. How do I open the secret entrance? There it is. Somewhere. The entrance to the sacred monastery of the Nephilim Order. A dark beast looked upon the light, and the sacred doors opened. The dragon of light turned to the dark, and the sanctuary was unveiled. Пытанне, навошта гэта? У мяне є пачуццё, што тут трэба штосьці зрабіць з ім.
Hidden entrance. Тут нема. Ось вона. Somebody lost. Hey, Stramble! Jesus! What have you found? Gina. Is this a hidden door, Dr. Jones? Where's my hat? Are you pursuing some forbidden secret, perhaps? Look, Gina. This has been swell. And I hope you find your sister, but I work best on my own. Where's my hat? It's here. Now, how do we open this? Any clues? Well, I found this claw. A claw. Now what do we do with that? This fountain must be hundreds of years old. It's been restored. The foundation is at least 1,000 years old. Be careful. I know what I'm doing. Обережненько. Я ведаю, что роблю. Perfect. Feels like I did something. Не туди, ну ладно. Отримались? Было помнено, что ось то не той бок стоит, ну ладно. Ніхто не бачить, ти нічого не бачиш? The entrance, but it's locked up tight. Is it locked? Yeah. It's a receptacle to carry holy water for baptism. To be cleansed of sin. Maybe I can move the statue. Or to fill the bucket with water. Sister, you don't know the half of it. Зрозуміла.
Вось і першы дайшоў. Ну гэта прям як у Гаррі Поттэры, гэтая таемная комната. Is that a boat? What does it mean? It could be the Ark of Bulrushes. It carried Moses down the Nile. That doesn't look like baby Moses. How did you find this place? There was a old scroll inside the chest. Let's just save it for another time, huh? Ні, ось так. Ні. Тут яшчэ гэта, ось є, я не ведала. А, до речі. Ні. Ой, тут тяжко.
М-м. Так вось у чым праблема. Угу. Можна ли зробити ось так? Просто калі можна, то тады гэта не цяжкая загадка. А, можна, все. Age-old symbol of sanctuary. Did it, Scrappo? We sure did. Угу. I'm going inside. I don't need a... Are you coming? Sally won't take no for an answer. Oh, mio Dio. It's a long way down, isn't it? Just be careful. I'm always careful. Wasn't clear by now. You're a missing cat and my sister are connected somehow. Of course they are. And the connection is Voss. Ну, ёй нормалёва. Something about flames. What does it say, Professor? Heed the trials of Augur. A bold chase glory and perish in flames. The worthy walks wisely and enters. Perishing flames. That's what it says. Sounds fun. Come on, let's go. Are you okay? Just great. Found the first trial. It's closing again. What are you doing? What do you think? Trying to get out of here. Oh, there you are. Get up here. Yes, ma'am. This seems like some kind of test. Most cultures have tests of courage or agility, or wisdom.
often meant to prove that a person is ready to be an adult. Нішто ўсе замоўклі, трэба для кагосьці дакалупацца. А ты сябе не спробовала? Ну, я просто тут у гульне прям напрягаю все свои здольности. Watch it! Ну, давай, давай. Oh, thank God. That wasn't so bad, was it? What is this place? По себе это что за шиза? Like it was made for giants. Ну, Giants do not exist in real life, Dr. Jones. Keep hearing that. More dragons. Look at this gate. Брамы. Need some kind of key to open. Key or keys? Face the challenges of silver and gold. Forge the sacred Два keys. челленджа. Выпробование. Don't you think? Better be. Look, Dr. Jones. The shield on the statue moved. Ну, полезли. I've never seen a place like this. Probably not par for the course in journalism to explore hidden catacombs. Ну, гэта пастка. Usually it's Я ў things гэтым like spying упэўнена. on secret fascist meetings and reporting on the People front. Не? Ну, ладно. Let the light guide your path. Пусть свет ваш путь веде. It's a bit hot in here. What's wrong? Bothered by a little heat? Of course not. I'm a journalist. Good. Because it's gonna get a hell of a lot hotter than this. I feel like these statues are judging me. Нам гэта нічого не дала.
Я спочатку тут все погляжу, що тут. Ага. Ладно. Are you sure about this? Watch out! Fine! I'm fine! They don't want people to get in, do they? Just another day in the office. Let's try something else. Так само нічого нема. Ага, я бачу. Gina! Help me with these chains, will you? Nice work. А все, я не повернула. От тоді повинна працювати. You actually did it. Oh, you had doubts? Of course not. Angels bearing flaming swords, guarding the gates to paradise. Is this the thing blacksmiths work in? Una fucina? It's a forge. Yes, that's what I mean. A forge. Кузня, ковальня. Metal is pouring smoke! It sure is. What's so special about your missing cat? All my finds are special. But only one has been stolen by an agent of the Holy See who traveled halfway around the world, broke into my museum, and fought me for it. There's something fishy going on. I need to know what. Ні, не сюди. Думала, я упевнена була, що сюди. Буду тоді ключ совати. Ладно, хай тут полежить. Просто тут нема нічого. Або сюди. Ну ладно. Common priests have no clue. Whatever this secret order is, it's strictly for the Vatican's inner circle. When thou passeth through the fires of sin, forsake not the secret.
and the flame shall not kindle upon thee. I don't like the sound of that. What is that? Beats me. Must be part of his challenge. Mind if I borrow this? Passing through fire is a reference to Isaiah. Do you think it's literal? That's not good. Did you get burned? Yeah! Pretty sure it's literal. Hey, I'm trapped here. Hang on. I'll figure this out. There has to be a way to open the gate. I know! Я не ведаю, что я роблю. А, все? Тут немає ще одної. Я немного не разумею, что... А, Don't matter. You'll pass it to me. I'll take it to the other side. все. Here. Meet me on the other side. Тут треба зараз тут, тому що там занадто гаряче. It's getting hotter. It's so hot. I can barely breathe. There. Thanks for the help. Straight up it. Come on. What about the fire? You'll have to find a way over it. Come on. You made it. Let's go. Thank God we're out of there. Another forge. Знову Angels carrying the завдання. blazing fire of forgiveness. А, ладно, сюди.
keys of St. Peter. A symbol Ось як я of the напрацюю. Holy See. Of course, the keys to heaven. You know, I could tell right away you were not a priest. They're usually very clean and tidy. Watch it. I shower. Just perhaps less frequently out on the field. Okay, let's open it. Home to a secret organization that's been working in the Vatican for over a century. Статуя Метатрона? Micah, 6th century. Окей. Угу, так, тут хтось був. Свечи горять. Зачинено. Did you hear that? Yeah. Looks like an account of the Історія Crusades. походу хрестових. A version of the Bible I've never seen before. Святая Біблія. Still warm. They might come back. Усе ще тепле. Keep a lookout. Угу. Папірка з якимись символами. What language is it? This language. А те мова. Do you know it? Ти її видиш? Familiar. Знайома. Parts of it look like cuneiform. Виглядає як кунієформ. I thought you were an expert, Dr. Jones. Думала, що ви I am. експерт, доктор Джонс. Only one person in the я world есть- that knows я не more есть. about dead languages than me. Ну, тільки один чоловік у світі відає більше, ніж я про Your це. sister, Dr. Laura Ваша Lombardi. сестра, доктор Лора Ломбарді. Book of Prayers. Молитви. Письмо. Brother Locus Брат Локус. traveled to the New World and located the word in a school. Locus, huh? Brother Locus received minimal injuries during retrieval. I don't know about minimal. It appears in the form of a cat and has been placed in the treasury of esoteric artifacts. We have to find this treasury, Gina. Maybe there's some clues in here. Something strange about this painting. Oh, yeah? Ой, там щось було в формі котки, і треба Concerning the знайти origin of the Nephilim order. карбницю. Nephilim. What's that? Hebrew for giant. Children of Як fallen angels з'явився in Judeo-Christian орден mythology. Нефільмов. This looks like some Этих sort of великанов. historical record or maybe an origin myth. The tribe of giants swore loyalty to St. Peter during the founding of the Christian church to atone for their ancestral sin. Oh, sounds very historical. Myth or history? Just different ways of interpreting the past. Коротше, гэтый орден, гэта там якісь
Чуваки, які поклялись Святому Петру у верності за їх... Я не можу повернутися, Oh, go блін. ahead. Open it. Темна двір. Dr. Jones, someone's coming. Someone's coming. I can hear someone. Let's keep going. There's gotta be an exit up ahead. Я не пройшла. In the Book of Enoch, the Nephilim corrupted God's creation, Гульня. triggering the Great Flood, which cleansed the earth. I hope I never meet one of those. Are we trapped? Ладно. Is this a dead end? Doesn't make sense. Я точно у пасткі, якую гульня мне зрабіла. Ладно, гэта наш знак, зрабіць зараз перапынак, вось. Якраз гарбаты заварим, я гульню перезапишу, потому что она зламалась. Все. Давайте все за гарбаткой, за чымсьці яшчэ. Угу. Ну так, что рабіць? Вы можете якраз скончыць свае размовы. Угу. Что? Мьют? Тебе хтосьці зам'юціў? Калі што, у запісе на Твічэ і на Ютубе можна паглядзець гэтую спасылку і перапячатаць самому. Вось, паглядзець. Таму што, як бачыце, у меня чатик ідзе на стрым. Не, мы пойдзем іншага стрымера. Што? Ладно, все. Ідзіце. З Богом. Яна ўжо не працуе. Хто не працуе? А, спасылка? А я таксама не паглядзела. Не хацела ўмешвацца ў вашы размовы. Ладно, все, давайте. Да пабачэння. Я не ведаю, калі... У гэты раз я не буду гаварыць нават 15 хвілін, таму што я не ведаю. Все. Давайте.
Що у вас тут відбувається? Тин-тин-тин. А що за погані слова? Угу. Я Ватикан... Не, ну я там у гэтых апошняй часткі Ватикана вось. Нездоровая ежа у парках атракционов, потому что туды приходят бацькі з дзецьмі, і дзеці больш заўсёды клянчаць нездоровую ежу, потому что у яе яна не насычае, яны могуць яе больше съесть, то бок ты больше ей продашь,
і дзеці будуць яе клянчыць, яны не будуць там кляжыць: "О, тата, я хачу салат Цезарь". Ну, як бы, не. Або брокколі. Де ти? Угу. Ну, і яны ж летнія, так, і мороженое, гэта так. Вельмі хадавая просто летом рэч. Здаровы ежу ці фастфуд. Ну, як помесь усяго, все намешана. Так, зараз паспрабую запусціць гульню. Паглядзім. Пойдзе, не пойдзе. Ну-ся.
Keep going. There's got to be an exit up ahead. Угу. О, я ось тут ось не In the чекнула Book ось of Enoch, гэты the ось Nephilim голову. corrupted God's creation, triggering the Great Flood, which cleansed the earth. Угу. Are we trapped? Is this a dead end? That doesn't make sense. Таємниця, молитва Божья. Never heard this prayer before. Так, ну ти відчиняєш? Ти не відчиняєш. Капець. Гульня. Так, ну тут хоть все собрано. Она повинна нам отчинить. Что вы там? Так. Де вона зараз? Почекаем. Гэта штосьці мяне дратуе. Нямнога. Мені здається, здарилось наступне. Ми аля пройшли, нас там заховала, і тому яе тут зараз нема. А зараз, ну, то не було, коли ми загрузились. О, знову та сейф. Ну-ка. Бо яна зараз тут, і яна ходить, гэта добрый признак. Иди, иди. Ладненько.
Я просто тоді тут погляжу, мабуть, ось тут є автосейв. Мабуть, коли нас тут. У вас гуневая залежность? У кого? У меня не. Угу, таємний монастир. Угу, мы идем. Будешь нам отчинять? Пробачте. Ну, Ань, ты тут? Потому что, коли тут, то мы, кажется, пройшли Індіану Джонс. Потому что я не бачу, что далее робить. Сейвов тут звычайных няма, нельга будзе браць. Тут можна только працягваць гэты адзін аўтасейв. Ну шо, стоп. Калі мы ў першы раз тут былі, я вось так падзёргала, і яна такая: ой, давай я взламаю замок. І пашла взламываць замок. А зараз яна гэтага не робіць. Ну у нас проста за гэтай дзвер'ю зламались скрипты. Вось. І мабыць, гэта яны зараз якосьці паўплывалі на гэты аўтасейв. Ну можна тут пастаяць, паглядзець, мабыць, яна і раздупліцца, а мабыць, і не. Не, гэта сюжэт. Больше трэба было по Венеции ходить. Ой, не по Венеции, по Ватикану. Потому что кто бы ведал, что вось так вось мы и скончим. А все, я больше тады не буду на ПК гулять, раз яно у меня... А то, уявіце, я зноў перапрайду спачатку до гэтага момента, и оно зноў зламаецца. Ну что гэта? Так что я буду чекать версию для PS5 уже. Консольную.
Ну, иди. Давай, давай. И я тебе подштурхну. Зламывай гэты замок. Я гэта уже 3-й раз рабіла. Ну, другі, ладно, другі. Вось, глядзі, тут є только... Тут няма выбраць сейвы. Тут только один сейв, якой вось гэты. Вось, вось я его перезавантаживаю. І вось яна тут. І я спачатку, типа, не могу зайти, і яна такая, да иди, мужлан, я тебе отшиню. Я вось так ось роблю. И он такой, не отшиняется. Но диалог не запускается. Но у меня є тогда идея повернуться так далеко, супер далеко назад. Ввогуле выйти из локации. Вось гэта зноў пропрыгать. Ну вот. Індіана Джонс і обход багу. О, ура, мы хоть вышли. Мы хоть можем зараз погулять по этой. Хотя тут никого нема. Люди зникли. А не. This'll do nice. Ну пошлите, выконаем что-нибудь, что ли. Какой-нибудь квест. Може бути, що вона зламати не може і тобі треба залізти через... Ні, так я ж вже тут там була, я вже там проходила. На стрімі гэта є, гэты момент, що яна так робить. Гэта не мабуть, гэта вже ми так зробили, і я назад дверью зламалась. Розумієш? Так, ну що у нас є? Загадки. О, артефакт також не з'явився. Пойду я його зберу. Так, мені треба виглядати як святар. Текстинская капелла. Ура! Все артефакты знойдены. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Так, ну что, попробуем повернуться? Так, я ось тут ось перезагружусь. А от ось так зроблю. Вийду у головне меню. І тут.
Гэта круто, што яны зрабілі гэта вось адну вялікую лакацыю, з якой ты прям можаш прям попасть у сюжэтную гэтую гробніцу. Ой, святар зараз меня не переодягае у гэтую. У іншую. Іншы одяг. О, тут і одна гэта є таємна рэч. Вось там ось яна. Ой, пойдем знойдем. Чому б ні? Я нават, мне здаецца, ведаю, што яна вось тут. Who made this? Окей. Ну все, гэта фіаско. Що мне тут яшчэ сказаць? Моя тэорыя ў тым, што нас зараз гульня перакінула ў тую версію гэтай лакацыі, калі б мы пасля праходжання змаглі б павярнуцца. Вось, і тут было бы зачынена вось так вось аўтаматам. Ну яшчэ мы можам тут, конечно, пасядзець, пачакаць. Мабыць, яно і раздупліцца, но я думаю, што не. Я думаю, гэта наша фіаско. Так я так і рабіла. Ну, вось, для цябе. Просто для цябе, Ань. Я так же і зрабіла ўжо 2 разы. І тут, до речі, її зараз увогуле нема. То бок яно сапраўды, мне здаецца, нам загружае ту версію, дзе пасля праходжання лакацыі. Вось я спрабую, яна тут спаўміцца за мной. Яна павінна зараз прайсці, такая: вось, я умею взламывать замки. Мы такія: окей, взламывай. Ну все. Можна пускаць титры. Я зараз магу, да рэчы, гэта зрабіць. Ладно. І так.
Ну вось, калі што, у меня є маленькая інді-хоррор, у які мы можам пагуляць. Вось. Правда, я не ведаю, за сколькі ён там праходзіцца. Паспеем мы ли яго прайсці за выходныя, но... Як-то так. В этом-то и была моя проблема с этой гульней, что тут нельзя сохраниться и пойти поспробовать там поубивать всех, або еще что-то робить. Нет, тут один сел на все. Больше того, он автоматичный. Не, все, один. Все. Новая гульня. Слоты. Вось гэта мой один. 10 гадзін мы былі в Ватикане. И все. Вось слоты. Мануаль. Ну, гэта мы бачили. Титры. Віншую всех с прохождением Индианы Джонса. Гэта была цудоўная гульня на 10 гадзін, то бок яна не маленькая, ні в коім разам. Вось. Падзякуем всем гэтым людзям, якія рабілі гэтую гульню. Калі-небудзь мы пабачым працяг, сіквел гэтай гісторыі. Но не сёння і не заўтра. Не ў бліжэйшыя месяцы дакладна. Это просто загрузка, по-моему. Ну, калі што, зараз паспрабуем. Save rollback. 8:28, 9... А, не, вот есть на полгодины. Ну, например, 9:30 на полгодины назад. Ну, ладно. Хоть так. Ладно, гэта было весело. Ой, нам зараз зноў все гэта прахваціць. Спідрань. Дзякуй, Люсі, за тое, што прыкмеціў сейф rollback. Gina, help me with these chains, will you? Nice work.
Та-та-да-та, та-та-да, та-та-да-та, та-та-да-да-да, та-та-да-та, та-та-да, та-та-д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 а. Are you sure about this? Looks kind of dangerous. You actually did it. Oh, you had doubts? Ой, гэта першы трай, божухна. Is this the thing blacksmiths work in? It's a forge. Yeah, that's А коли вона там робиться, зроблено ось так. The metal is flowing into the mold. It sure is. The shield on the other statue moved. А де ключ? Ладно. Ну не хоче гульня працаваць. Ну ладно, повернемся пасля. Прийшов Silent Hill, потім Alan Wake. Вже ти загадки дивитися не може. Не треба, у нас тут спідран зараз, тому що гульня вилетіла. Whatever this secret order is, it's strictly for the Vatican's inner circle. Mind if I borrow this? Що зараз хутенько. Ну, не вилетіла, а за гэта. Зламалася. Hang on. I'll figure this. Oh, madre Dio, pass it to me. I'll take it to the other side. Here. Meet me on the other side. There has to be a way over the gate. Look out. Угу. Я так и думала. It's getting hotter. It's so hot. I can barely breathe. There. Thanks for the help. Speed up it. Come on. What about the... You made it. Let's go. Начиняйте. Thank God we're out of there. Ой, я забыла твою Angels carrying the сфоткать. blazing fire of forgiveness. Зараз. А, я его не схватила. Упс. Angels bearing flaming swords, guarding the gates to paradise. What's so special about your innocent cat? All my finds are special. But only one has been stolen by an agent of the Holy See who traveled halfway around the world, broke into my museum, and fought me for it. There's something fishy going on. I need to know what. That's one. The keys of St. Peter. A symbol of the Holy See. You know, I could tell right away you were not a priest. They are usually very clean and tidy. Watch it. I shower. Just perhaps less frequently out on the field. Okay, let's open it. Home to a secret organization working in the Vatican for Ну, over a максимум century. так. This place looks very old. My guess, 6th century. Dr. Jones, lights. Someone's been here.
Швидесенько читаємо. Never heard this prayer before. Ой, я забыла там, пробачте. Я не забыла, я тут и не стрибала. В этот раз. How long have you been here? Ну что, момент правды. Во, бачите, она одразу такая, ой, я все отшиню. It's like an account of the Crusades. Книжки. Version of the Bible I've never seen before. Still warm. They might come back. What? This language. Это You know it? ново. It's familiar. Parts of it look like cuneiform. I thought you were an expert, Dr. Jones. I am. Only one person in the world that knows more about dead languages than me. Who's that? Your sister, Dr. Laura Lombardi. Concerning the origin of the Nephilim order. Nephilim? What's that? Hebrew for giant. Children of fallen angels in Judeo-Christian mythology. This looks like some sort of historical record or maybe an origin myth. The tribe of giants swore loyalty to St. Peter during the founding of the Christian church to atone for their ancestral sin. Oh, sounds very historical. Myth or history? Just different ways of interpreting the past. Something strange about this painting. Oh yeah? You... Brother Locus traveled to the New World and located the word in a school. Locus, huh? Brother Locus received minimal injuries during retrieval. I don't know about minimal. It appears in the form of a cat and has been placed in the treasury of esoteric artifacts. We have to find this treasury, Gina. Maybe there's some clues in here. There is something behind the painting. Бо гэтый чувак, якой за нами уварваўся, яго імя Ле. Oh, go ahead. Локус або Лекус. Не, почекай, тому что в прошлый раз у меня тут сломалось. Can you help me out, Dr. Jones? Dr. Jones, someone's coming. Get in, quick. О, гэтага я не бачыла. Ура! Мы пройшли автосейв. Боже хна. Let's keep going. There's got to be an exit up ahead. The children of fallen angels? In the Book of Enoch, the Nephilim corrupted God's creation, triggering the Great Flood, which cleansed the earth. I hope I never meet one of those. Are we trapped?
Is this a dead end? That doesn't make sense. There is a symbol here. And what does a world-class archaeologist make of it? Symbol? It's the same symbol Antonio and I found in the library. Antonio? I do have friends. Huh. How did you... Ammazza. Give you the Vatican's treasury of esoteric artifacts. Something there? Oh no. Just shadows. Угу, таемная скарбница ватиканская, где они спиздили со всяких культур все, что смогли. Египет. Come look at this, Dr. Jones. They built quite the collection here. Looks like the lost Nurgle clay idol of Edu. They say touching it summons a Sumerian death curse. If you believe that sort of thing. Of course not. I've never seen anything like this. Цікаво, тут є Єфросинівський криш? О, фотка. Это бан за драные слова. Кто меня забанит? Ты меня забанишь? Да я сама тебя забаню. That's a real-life giant, Dr. Jones. Yep. You're Locust, right? Santos reliquies repone. Sure. Bad first impressions and all that, but that's water under the bridge. Doesn't mean that we can't still talk this out like civilized. I guess not. No. Ediniestis mortal. Треба було тут все оглядеть перед тем, як. Ну хорошо. Почекайте, мені треба дійти. Genia huntulo kuns mutiestis. Are you even trying? Stammi lontano! Regalino! Destruction work!
I can feel a pulse. We don't want to be here when he wakes up. Give me a hand, will you? Se il Papa lo viene a sapere, sarà la fine per me. Amico mio, il Papa è debole, moribondo. Preferireste irritare lui o irritare me? Però la mia fiducia in voi, Benito? Vertrauen. Ein wunderbares Konzept. Nicht wahr, Herr Voss? Vertrauen, Exzellenz, ist unabdingbar für den Sieg. Das verstehen Sie sicherlich, Pater Ventura. Ho accettato di mostrarvi la sala del tesoro segreta, ma non si può prendere niente. Mio vecchio caro amico, non vorrete certo deludermi, vero? Herr Voss prenderà quello che gli serve. Ma Benito, il Papa mi ucciderà. Ich glaube, es gibt schlimmere Dinge als den Tod, Pater Ventura. Was meinen Sie damit? Kommen Sie kurz. Stellen Sie sich die Schmach vor, mit der ein Mann leben muss, wenn sein Privates an die Öffentlichkeit gelangt. Die allerschlimmsten Sünden, die Gott mit dem Tod bestraft, vor aller Augen offengelegt. Was hat man Ihnen erzählt? Ich vertraue nicht auf bloßen Klatsch und Tratsch, Pater. Ich vertraue ihr darauf, wie die Muskeln um ihren Mund zucken, wie sich ihr orbicularis oris zusammenzieht. Ihre himmelschreienden Sünden stehen ihr buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Widerwärtige Verbrechen gegen den Heiligen Geist. Geben Sie mir, was ich will, oder Sie werden zum Ausgestoßenen. Ein Schandfleck auf dem Antlitz der Kirche. Haben Sie das verstanden, Pater? Sa essere molto persuasivo, non è vero? Na gut. Folgen Sie mir. Пробачте, я забыла включить микрофон. Вы пропустили мой вельмі добрий жарт про 5 стрелів у голову. Тут все ще є. Я не зрозуміла, чому зараз, на підставі раси ён зараз погрозив гэтаму святару, что типа, коли все доведаются, кто ты, то типа злоем станешь. Was ist das? Die Relikte des großen Kreises, Exzellenz. Реликвии великого Пола. Die Kirche soll Jahrhunderte gebraucht haben, diese dreisten Relikte des großen Kreises zu finden. Und es sind nicht mal alle. Oh, keine Sorge, Pater. Es sind nur noch 4 Stück, die gefunden werden müssen. Was dank der systematischen Effizienz deutscher Archäologen
nur eine Frage von Wochen sein würden. Ich muss Sie warnen, Herr Voss. Die Relikte sind gefährlich. Sie sollen Kräfte bürgen, die nicht von dieser Welt sind. Und genau deswegen will der Führer sie haben. Ich erwarte, dass auch Italien von diesem Vorhaben profitiert, Herr Voss. Vertrauen Sie mir, Exzellenz. Зараз повернусь, секунду. Wir alle Relikte haben, werden unser beider Nationen unaufhaltsam sein. Molto bene! Felice che abbiamo risolto questa faccenda in modo amichevole. Bereitet den Abflug vor. Danke für Ihre Mitarbeit. Arrivederci. Bravo! No. Hey, where are you going? Ти куди? Following the Nazis. Back to Giza. Back? Yeah, that's what I said. За нацистами ідея і повернеться у Гізу. This door. I cannot open. Do you still have that pendant? of Let me yours? see here. The pendant of yours. Do you still have it? Угу. Данте Росси их раскусил, но, кажется, слишком поздно. The Vatican secret agency tried to stop Ventura. Угу. Ось, є таємне агентство гэтага Ватикана. I cannot open the door. Try that pendant of yours. Бурма, Камбоджа. Перу. Quite the collection. So strange. The pendant, Dr. Jones. Do you still have it? Зараз, секунду. Я тут гляжусь. The pendant, Dr. Jones. Do you still have it? I'm very disappointed. You're in way over your head, Gina. You found your cat. In pieces. Now I want to find Laura. You have any idea of the archaeological significance of the Great Circle? I'm not letting this one go. I don't care about your Grey Circle. I just care about my sister. I've had a run-in with the Nazis before, and trust me, it ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up?
almost lost Rambo. No, wait. Das sind alle. Schickt uns rauf! Was war das? Gott will nicht, dass wir die Stadt verlassen, Franz. Hör auf! War nur Spaß. Ist wahrscheinlich nur die miese italienische Technik. War Leonardo da Vinci nicht Italiener? Wer? Nichts. Nur der größte Erfinder aller Zeiten. Что? Nie von ihm gehört. Wie kann man mit so wenig Hirn überhaupt leben? Mhm. Wow. Ой. Угу, потрошки. Почему-то не... О-о-о. Чому не хапыляю? Копается. Копайся. Не ведаю. Von wem kam das? Ist da jemand? Das wird dich aufhalten. Ha! Vielleicht hören wir nächstes Mal. Ich brauche Munition. Da bist du. Halt sofort an. Feuer frei! Федора, Дима, гэта яна? Вы нічого не бачили? Hey,
Прикинь, що досі не працює PlayStation. Ого. Минулий збій був 24 дня. Оце прикол. Угу. Hallo, schneller, ihr verzögert unseren Abflug. Father Gallagher. Oh, hi there. Why are you not in your cassock? And not in the library with Father Antonio? Just want to check out the view. You know, us Americans always nosing about. With a gun and a whip. You'd be surprised how often it comes in handy. Traitors, conspirators, liars! And now I also have to deal with spies? Fate ciò che volete con lui. Mi occuperò di Antonio. Oh. Monsieur. Buah. Demone? Demone! Uccidete il demone! О, і он типа обороняє гэты реліквії, і яны все расфігачили, там гэта зараз злой. Buona fortuna, amico mio. You again? Yes, me Знову ти? again! Так, я. Help me up! Wait! Don't move! Допомоги мені. Пробачте. I said don't move! I'm okay! Thanks for asking! Казалось, что них это не рухаться. What were you doing out there? Наконец-то. Угу. Что ты там Fresh робила? air. Свежее поветра? Why are you following me, Strambo? Oh, don't Может, ты flatter за мной yourself. вязался? Ой, The Great не Circle is the льсти biggest mystery in себе. all of archaeology. Это самая великая Do you know what it тайница всей археологии Kind of Великого a Кола. fancy ring you're gonna put Ты in your нават museum, ведаешь, что perhaps? гэта? No. Якось перстёнок? Не. What? Do you have any lipstick? У Give it to тебя me. есть помада? Дай мне. That's the Earth. Это Throughout земля? history, mankind has built sites of great spiritual significance. Siwa, Giza, Persepolis,
І чоловічність у своїх історіях робила великі монументи, Мачу-Пікчу, піраміди, вось гэта все. І калі правесці лінію праз все гэтыя монументы, у вас атрымліваецца прям кола. Ідэальнае круглае кола. І яна такая проста совпадзенне. Мабыць, і так. Мабыць, гэты насыст знайшоў штосьці, што іх всіх аб'яднае. Legend says that the Great Circle does have some power, something about its geometry, a deeper force that connects these sites. Yeah, but that's superstition. And I don't believe in superstition. Neither do I. But if Voss thinks those stone relics can help the Reich, then we have to find them before he does. No, you have to find them. I have to find my sister. Ён такой, ну я павінен знайсці Доры іх, а мне пофіг, правда гэта або не, но трэба іх спыніць, калі гэта правда. Ён такая, мне пофіг на гэта, я просто шукаю сястру. Sorry. Прабач. I do have a pen, do you know that? I'm a journalist. It's an antique, by the way. What? A hairpin. Early 19th century. That was a gift from my sister. Yeah. Гэта шпілька, гэта падарунак ад сястры яе. Гэта дрэўняя якаясьці рэч. It is quite lovely. Seems to be something. Вельмі гарная. Здаецца, што... Wow. Well, how about that? Laura didn't tell me about that. Такого не ведала, так яна мне не рассказала. I could have used it back in prison. Была б полезная. You were in prison. Калі я была за кратамі. Ты была за кратамі? There's so many things you don't know about me. Столькі не ведаеш аб мяне, пра мяне. Well, it is a long way to Giza. У нас вельмі доўгі шлях да Гізы. Падарожжа. Right. Ладно, Better так. get some shut-eye. Лепш перадохнуть. We're about to land. This place will be crawling with Nazis any second. Okay, let's go. Das ist gut gelaufen. Sicher nicht mehr lange. Wer weiß, was Ganz mit seiner Ausgrabungsstätte angestellt hat, während wir weg waren. Werden wir ja bald sehen. There's a service hatch in the back. Let's get out this way. Там є якийсь сервісний люк. What's your plan once we arrive in Giza? I have a contact who's expecting me. An old friend of my sister. У яе там є контакт, ён нас чакае. Сябар сестры. Come on, we don't have much time. О, гэта нам I'll read трэба. through this. Операция «Великое коло». Прям так и написано. А что засекретная? Командир Эмерих Восс Адольф Гитлер. Написано. Signed by the Fuhrer himself. Мгм. A lot must be riding on this expedition. Here's the hatch. Are you going to open it?
Welcome to Giza! Добро пожаловать в Гизу. Herr Littler! Sind Sie fetter geworden? Zu viel italienische Pasta vielleicht? Ihre geistlosen Bemerkungen ziehen vielleicht bei den Schwachköpfen der Wehrmacht, Oberst Ganz. Mich interessiert vielmehr, was Sie in meiner Abwesenheit mit meiner Ausgrabungsstelle angerichtet haben. Ich bin auf persönlichen Wunsch des Führers hier. Sie sind mir unterstellt! Finden Sie gefälligst die restlichen Relikte, damit ich sie dem Führer bringen kann, oder ich lasse sie erschießen. Fällt Ihnen das besser? Möchten Sie das, hä? Jetzt amüsieren Sie mich aber, Oberst. So wie ein Dorftrottel die Leute mit seinen drolligen Marotten amüsiert. Und jetzt genug der Albernheiten. Bringen Sie den Riesen zum Reden, haben Sie es verstanden? Den Riesen werde ich heute Nachmittag eingehend verhören. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie unweigerlich versagt haben. Dann bin ich vielleicht so nett und zeige Ihnen, wie es richtig geht. Vielleicht sollten Sie sich lieber etwas ausruhen, bevor mich das Verlangen übermannt, Ihr ganzes Unternehmen niederzubrennen und auf die Asche zu pissen. У них тут тёрки помеж собой. Die Reise war lang und Priester sind ermüdend. Fast so ermüdend wie Sie. Fahren Sie woanders mit, hier ist kein Platz mehr. Wissen Sie, Bergmann, willensschwache Männer sind am einfachsten zu manipulieren. Это типа з фільму чувак, який типа був у першому, по-моєму, фільмі. Okay, so how are we gonna find your contact? I was told to look for a blue tent in a workers' area. Maybe we can get a better view from where that flag is. Угу, шукаємо синій тент. We should get going. I think we can see better from up there. It is something, ain't it? That's it. The pyramid. All right, let's go to the blue tent. They're even bigger than I imagined. Wait until you see him up close. Це спекота, там, мабуть, плюс 30. Або щось таке.
نهارك سعيد يا بيه. Naharuk Said. نهارك سعيد. كويس اني رجعت للمعسكر. بيشغلونا زي الحمير في موقع الحفر. تعالي لو انا شايف ان كافور عالج جرحك الخطير. سلام عليكم يا فندم. Naharuk Said. بص على القطع مرة واحدة بس وقال يعني حاجة بسيطة وبعدين ابتدى العلاج على طول. يومك سعيد يا حضرتك. Naharuk Said. The medical center for workers at the dig site only. There are better facilities in the city. I'm not a tourist. Then what are you doing here, if I may be so bold? I'm from the American Embassy in Cairo. Here to investigate the dig. Tell me, how are the Germans treating you? Well, to tell you the truth, they are being quite difficult. They only give me the bare minimum in terms of medical equipment. I don't even have any medicine. And I know for a fact the Germans have a supply, but they won't share. And what if someone were to stumble upon some unattended German medicine? Ah. Then I would advise that someone deliver it here. I would make sure it's put to good use, saving lives. Что знову воруем медицинские ГТ. Давайте знайдем синій тен. Ні? Ви нічого не бачили? Good to see you again, good sir. What can I do for you? Ну, я виду, что он там. عامل ايه يا حضرة؟ أهلاً بيكي. اتفضل ادخل. Gina, darling. Noah. You made it. Now, who might this be? This is Dr. Indiana Jones. I'm an archaeologist. Famous archaeologist. Rings a bell. Marcus Brody's associate. You know Marcus. We frequent the same circles. I am Dame Nawal Shafiq Barkley, patron of history and its forgotten artifacts. And as of late, indulging in a spot of spying for Miss Lombardi here. Well, you must be famished. Come. Such a fascinating world. Well, I'm glad to hear you say that. Why, thank you. It's quite the luxurious pavilion you have here. Oh, have a look around, Dr. І вона так само археологиня, но яна зараз шпіонить для ось гэтай журналістки їй допомагає. You have a very Яна sharp вже eye for много quality. чула про нас, про індіян. Trinkets I've collected on my travels. So, this great circle, the Nazis think it's a conduit of some kind of power, correct? Boss certainly does. He believes it'll secure his place in history. Everything's a competition with that guy. He's using my sister to cross the finish line. We will find her. Everything is predestined and pre-written, as the Egyptians would say. Oh! Mind feeding Osiris, Dr. Jones? I don't think he's hungry. Scared of snakes, Dr. Jones? Must be a problem in your line of work. Nothing would make me happier than feeding your snake, Dame Ball. I find Osiris's food right by his box. Give him just a little snack. That should be him. Timthe lalile ra.
The Idol of Ra. Voss believes it to be here, Dr. Jones. What is it? It's a statue, perhaps this big, cursed with a terrible power, according to the old Egyptian legend. It's been lost for thousands of years. No one's known where to look for it. So why does Voss think that the idol is here in Giza? Perhaps he thinks old Khufu had it. Khufu built the Great Pyramid as his personal tomb. If he did have the idol, then he would... He would want to hide its power from the world. Power of the stone. Dame Nawal, you're a genius. Am I? The cat mummy. Sorry. The stones of the Great Circle were found inside various ancient relics, which could mean the Idol of Ra contains another one of those stones. Oh, bravo! Спочатку треба покормити котку. Геометричний аналіз піраміди. Тут. Have you spoken to Laura since Berlin? Huh. Oh, I Must be tried to from an contact old her once, expedition but during the French invasion. busy. Just a little sketch I made. Keep it if you'd like. If I'm not mistaken, Marge was doing an excavation in Petra. Британської археологині Маргарет Марей. What a lovely lady she is. How did you get access to this place? Bone hold some strings for me. Arranging papers. Osiris, Lord Emissary of of the the Dead. Cairo Museum. Charming. Треба покормити. One of my spies smuggled this out of the Nazi compound, funding approval for some sort of experiment. Signed by Adolf Hitler, the obnoxious little twit. Dr. Laura Lombardi. She's on the list of the participants? Couldn't find any description of this experiment. My German is a tad rusty. What did you get yourself into, Laura? She was so absorbed in her work when we lived in Berlin, she was never really present. She was like a ghost. She still loves you, you know. Well, I'm still here for her, doing everything I can, even though... Oh. Voss Кажись, яя сестра и эта has an женщина были office in the Nazi партнерками. compound. Perhaps we Во can всех find сенсах. more information there. How do we get in? I can procure work passes. Though it may take some time, I'm afraid. I did it. I fed the snake. Marvelous. Ну, точно, ж типа боится змей. I take it you won't just idly wait here for your work passes. An agent of mine purloined this excavation map from the Nazi camp. It will give you an updated view of the surroundings here in Giza. Мапа. I can use this to listen to the Nazis' radio communications. Splendid idea. Be my guest. А вона може тут зараз підслуховувати радіо нацистів. مرة واحدة تانية. شكرا عمر. ربنا معك. Lost another what? Another stone steely. Voss is desperate for whatever information they may contain. Soon, there'll be no trace of history left in this place. Perhaps there's something I can do to help. I'm a benefactor at the Cairo Museum. They would gladly accept any stone steely coming their way. If you find any, bring them to me. I'll keep them safe and sound.
As long as they end up in a museum. Where they belong. These are my notes concerning Stone Steely. Perhaps they can be of some use to you? I'll do my best. І у їх кам'яне, коротше, штосьці у їх варують. Ну, хоча всього, гэта нацисти їх варують, і треба їх повернути. Сфінкс. If there's anything you need, go to the village market. Just watch out for any merchants trying to scam you. Don't worry. I have a nose for spotting frauds. Well, then I'm sure you'll be fine. Допоможите, у меня украли мозг. Что старалась? All right, I'm listening. Statusbericht Meyer. Kommen. Was? Sie waren den ganzen Tag an der Ausgrabungsstelle bei der Sphinx. Die Männer sind erschöpft. Komm. Ja und? Haben Sie schon das Heiligtum der Wächter gefunden? Leider nein, Herr Sturmbannführer. Aber womöglich einen Eingang. Komm. Gut. Gute Arbeit, Meyer. Und jetzt kehren Sie zum Lager zurück. Ich werde mich jetzt der Ausgrabung widmen. Der nächste Schritt erfordert eine gewisse Expertise. Los, ab! Verstanden, Herr... Voss seems very concerned about this excavation. What is he searching for? He said the sanctuary of the Guardians. Huh? Maybe they were guardians of the idol of Ra. Well, we have to investigate before he returns to the site. Идем по этому списку. Два француза, які переоделись у местных. Тут что-то раскапываюсь незаконно. نفسي اخلص شغل واجري على البيت ولا ايه؟ تفتكر امتى هيدفعوا لنا ويسيبونا نروح؟ مش عارف بس اكيد اول ما يلاقوا اللي بيدوروا عليه. Ну, там база. عامل ايه يا حضرتك؟ وعليكم السلام.